Okay, so we are going to listen to the audio again and trying to remember 18, copies in order. lesson 2.4, page 18, exercise 1B and 1C. This week's question is from Luis in Honduras. How can you be successful in business? Bethany, what answers do you have for us? Well, Neil, there's a book called The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. In his book, Covey says that 1, these people are independent. So she said, one, these people are independent. These people are independent. Do you think what she said that one is it in the list? Yeah? Independent. Is Independent. it here? Is it Without thinking. no, it's not that. So what she said, number one, is not here, right? It's not here. So Yes, I'm here. independent, the list is not here. So we don't need to take that. It's not what we want. So let's continue listening. 2, they think about the future. 2, they think about the future. They think about the future. It's not directly the topic we have here. 3, they know what is important. They know what is important. It's not also in our list in the 5 topics. So we don't need to take that. 4, But we know. 4. So she was about to say 4, and the man said we know. Oh, what they think. We know what they think. It means he What they doesn't want to listen those 1, 2, 3, 4. So he doesn't want to know it. Can't you tell us what they do? Can't you tell us what they do? So the topic changed. So first she was, talking what they are. Like they are independent. They think about the future. So this is like what they are. But the man asks, can't you tell us what they do? So another topic. So here's another part. And this is where we need to order the topics from 1 to 4. So you need to listen what comes first. What are their habits, their daily routines? Their hobbies and daily routines. So this is the habit, right? Habits help. These are the habit, and this is what we want to know from 1 to 4. Okay, sure. Well, they get up early every day. They get it early. So is that which topic in which topic? Getting up early, is it in which topic? habit, sleeping habits. Sleeping habit. So we can say is number 1, right? There. Oh. If we order is the first one, right? This is first sleeping habits. 5 o'clock is normal. Tim Cook often gets up at 4:30 and is at the gym by 5. That figures. They don't wear normal clothes for business people. What is that? They don't wear Normal clothes. They don't wear normal clothes. So what is G? 等会金用短码码先。ဂျင်သွားတာကြတော့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့ဂျင်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆော့ဆော့ထတာနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပဲ အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ normal clothes ကိုမဝေးရအောင်အဲ့လိုမျိုး They don't wear need to normal normal clothes. They don't wear normal clothes လို့ပြောလိုက်တာမလားဆိုတော့အဲ့ကြမှာ topic တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက် topic ကဘာဖြစ်မလဲဒီထဲဟာဆို clothes ဖြစ်မှာဆရာ clothes ပေါ့ I'm sorry there will be 2 Seth Godin wears socks of different colors. Okay. သူကအရှားကောင်းစဉ်ကိုရောက်မသွားလေ different colors အသေးစိတ်နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်ဆိုတော့ they don't wear normal clothes Seth Godin wear different socks ရှေ့အိတ်တွေဆိုရင် तू ကတစ်စုံမှအယောင်နေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြတယ် normal ဝတ် size ဆိုရင်ပုံမှန်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့အဝတ်အကြောင်းပြောနေတော့မရှိဘူး clothes ပဲရှိ They often have interesting hobbies. Warren Buffett.
interest တက်ရောက်တာ they often have interesting hobbies ဆိုတော့ဒီမှာ ဟုတ် hobbies interest and sport yes so this is another topic so အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောတယ် It plays the ukulele. The what? The ukulele, you know, like a small guitar. Sergey Brin does acrobatics, like circus acrobatics. But a lot of them have one thing in common: What? the way they set their phones at night. Sheryl Sandberg and ဒီကကျတော့ a lot of so there is something in common they have the way they set their phones so ဒီကကျ the topic way they say without thinking ဖုန်းကိုဘယ်လိုထားလဲဖုန်းအကြောင်း thinking အကြောင်းမရောက်သေးဘူး the way they set their phone at night ပေါ့ညရောက်ရင်သူတို့ဖုန်းတွေဘယ်လိုထားလဲဆိုတဲ့ဟာအကျင့်တစ်ခုတူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောနေဆိုတော့ဒီ question ထဲမှာလည်းပြောထားတယ်လေသူအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်၅ခုတည်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုကမပါဘူး isn't in the postcard ပါ အဲ့ဒီ topic ကဒီထဲမှာမပါဘူး some of the others on our list doesn't look at her phone at night. She needs to relax after a day at work. So, the habits of successful business people. Mostly, they're all different. they are all different ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘယ်ဖြစ်မလဲ food and drink အကြောင်းပါလား ဟုတ်ကြပါဦးစား မပါဘူးဆိုတော့4က without thinking thinking so these are the 4 topics in order okay so let's listen the audio again and we are going to match the people and what they do ပေါ့နော်ဒီမှာ we have 5 successful people Sergey Brin Warren Buffett Tim Cook Seth Godin so we have 5 pictures from A to E so we are going to match them so what does Sergey Brin do does he go to gym does he wear different socks clothes or you know and okay so the same audio so we will listen and find the answer Lesson 2.4, page 18. Exercise 1D. Bethany, can you tell us about their jobs? Why are these people highly effective? Yes, Neil. Let's see. Tim Cook is the big boss at Apple Inc. He runs the company. Seth Godin is a business person. Now he writes books about business. Warren Buffett is very, very rich. He makes a lot of money every year, but he also gives away a lot of money to help people. I think our listeners know Sergey Brin. He and his friend Larry Page are the big bosses at Google. And Sheryl Sandberg is a big boss at Facebook. Well, thank you, Bethany. Let's take a break. When we return, listeners can call our show and ask questions. Page 18. sorry Exercise it should be this audio Lesson 2.4, page 18. Exercise 1B and 1C. This week's question is from Luis in Honduras. How can you be successful in business? Bethany, what answers do you have for us? Well, Neil, there's a book called The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. In his book, Covey says that 1, these people are independent. 2, they think about the future. 3, they know what is important. 4, they... But we know what they think. Can't you tell us what they do? What are their habits, their daily routines? Okay, sure. Well, they get up early every day. 5 o'clock is normal. Tim Cook often gets up at 4:30 and is at the gym by 5. so did you hear anyone from here သူရဲ့ topic ဒီဘက်ကဟာကိုသူလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရွေးခိုင်းတာပါ ဟုတ်တယ်ဒီလူတွေကဘယ်ဟာလုပ်လဲပေါ့နော်
အဲ့မှာသူတယောက်ပြောသွားရင်ကြားလိုက်တာ Tim Cook often gets up at 4:30. ကြားလားဘယ်သူလဲဒီကနေ့ 4:30 လူနာမည်ကြားလိုက်တာကြားလိုက်မြန် Well, ကြားလား they get up early every day. 5 o'clock is normal. Tim Cook often gets up at 4:30. Who Every day. 5 o'clock is normal. Tim Cook Who Tim Cook ဆိုရင် Tim Cook လေ Tim Cook လေ Tim Cook ဖြစ်မှာပါဆရာ 3 Tim Cook ဘာလုပ်လဲနားထောင်မနော် often gets up at 4:30 and is at the gym by 5. ဘာလုပ်လဲပုံ ညဟိုသွားတယ် A okay good အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမယ် That figures. They don't wear normal clothes for business people. Seth Godin wears ဘယ်သူကြားလဲနောက်တစ်ယောက်ပြောလိုက်တယ် 2 ဆရာ Warframe Buffett လားဆရာ no ဟုတ်တယ် They don't wear normal clothes for business people. Seth Godin wears Seth Godin လေ Seth Godin ဘယ် ဟို နော် 4 ဆရာ Seth Godin okay Seth Godin ဘာလုပ်လဲ socks of different color. They don't wear normal clothes for business people. Seth Godin wears socks of different colors. Okay. They often have Seth Godin ဘာလုပ်တာ with different colors ဆို C ပေါ့ဆရာ lots of different color yes interesting hobbies. Warren Buffett plays နောက်တစ်ယောက်က Warren Buffett 2 Buffett the ukulele. plays there Hobbies. Warren Buffett plays the ukulele. The what? The ukulele. plays the ukulele တဲ့ဘယ်ဖြစ်မလဲ ukulele ကဟိုဟာလားဆရာ UK ဒီဂီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးလေးကိုလေ ဟုတ်တယ် UK ဟောအဲ့ You know, like a small guitar. like a small guitar ဟုတ်တယ် Sergey, ဆိုတော့ဘာကြီးလဲ ဆရာသူက B ပြင်နော် Warren Buffett က B you know, like a small guitar. Sergey Brin does acrobatics, like circus acrobatics. Buffett နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်ကြားလိုက်တာ Like a small guitar. Sergey Brin does ဘယ်သူ acrobatics. လဲလဲ 1လားဆရာ Sergey Brin ဟုတ်တယ် ဟုတ် Sergey Brin does acrobatics, like circus acrobatics. acrobatic And a lot တူလားမသိ acrobatic လုပ်တယ် like circuit acrobatic like circuit circuit တွေပါကြည့်ဘူးလား circuit လေခုံတာ စက်ကတ်ကြီးဝယ်ဆရာခုံနေတာဒီဘက်ကပေါ့ acrobatic ကအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြန်မယ်အဲ့ညဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ ဆရာ E အေးနော်အဲ့ဒီ sport acrobatic ဟုတ် circuit လို့မျိုး okay lot of them have one thing in common. What? The way they set their phones at night. Sheryl Sandberg and some of the Charles Sandberg Sharon Sandberg 5 နော် five နောက်ဆုံးတရားရောက်သွား others on our list doesn't look at her phone at night. doesn't look at her phone at night ဆိုပဲပုံဖြစ်မယ် which D page ဆရာ D okay. D her phone no Yeah. So what do you think about those people and where do they work? How do they make money? where do they work What do you How do think they about work? these people? ဒီလူတွေအကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော် You can say anything that you like about them or anything that you are curious or you don't like. So Curious what do you think about those people? Do you think they have good habits or ဆရာ A ရလည်း have it ဖြစ်တယ် ABE ABE? ဟုတ် ABE, you mean you like those habits or have it no? and Yeah, what do you like I about mean them? that's number ABE Mm-hmm. ABE ကိုဘာဖြစ်တာကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဒီလူတွေအကြောင်းသိတဲ့အခါမှာ
ဆိုဒီလူတွေတချို့ဆိုရင်ယူကလေးလေးတီးတယ်တချို့ကဖုန်းညရောက်ဖုန်းမကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ် socks ခြေအိတ်တွေကိုအယောင်တစ်ပြိုးစီဝတ်တာတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ်အနေနဲ့ how do you think ပေါ့နော် how do ကော you င်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆို ဘယ်လိုပြော so for example if you I think so you just need to tell me what you think about them for example I think the D and the D picture D so she likes like not to use her phone before she goes to bed. I think this is a really good habit. yes For most of people, they watch their phones before they go to bed, and it makes them difficult to fall asleep. So they sleep late. So this is a big problem. But she doesn't use her phone before she goes to sleep. So I think this is a good habit. So I'm just saying what I think. So you also can say like what you think about that. What do you think about အဲ the ကျင်းသွားတာလေကောင်း yeah? You can say that it's good အဲ to go to the gym and why. You need to say just a bit more. go to the gym because he do exercise for his health is good Yeah. and then じゃあ exercise လုပ်တော့ကျန်းမာရေးတော့လည်းကောင်းတယ် stress လေးရော့ Yeah. So we can release he release ပဲရောတာဆာ he release release for stress by doing exercise or by going to the gym. by going to gym Mm-hmm. Yeah. So we can release stress and we'll be healthy if we go to the gym regularly. Yeah, so it's a good habit. So this is what you think, and it's good. And yeah, all right. So let's continue. ညနည်းနည်းလောက်ဖြစ်တယ် Mhm. listening နေလေဆရာနည်းနည်းနားတော့ထောင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့လိုစာပိုက်ရှည်ကြီးဆိုရင်လေဆရာရောတော့အဓိက main point နေဆိုလည်းနည်းနည်းဖမ်းလို့မရဘူးပြန်နေဆရာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရ အဲ့ဒါက practice ပါပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရ များနားထောင် များနားထောင်ပြီးရင်ဟိုပေါ့နားထောင်တဲ့နေရာမှာလဲကိုယ့် level နဲ့ကိုက်တဲ့ဟာမျိုးနားထောင်ပေါ့နော်ကိုကတချို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့ listening တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခု foreigner နဲ့အရင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ NGO ဆိုတော့တည်ရမှာနိုင်ငံသားတွေလာကြတယ် အကြည့်ဦးတယ် အဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီ level ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ accent တွေပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာ စမ်းကြောင်း အရန်မြင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတို့အတန်တွက်တွေကပြီးရင်အရန်ကြီးကွဲနေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်နားမလဲတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ audio တွေကြားတော့လေဒီနားလဲအောင်ဆိုပြီးတော့တေချာပြောတဲ့ audio တွေမဟုတ်ဗျာဟိုတကယ်လူအစ်စ်တွေ podcast တွေပေါ့နော်ခုနကဆိုရင် podcast ကပြောတဲ့ဟာတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတကယ် real life မှာကြားရမယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတယ် podcast နားထောင်လို့ရတဲ့ဟာရှိလေဟိုမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောတဲ့ဟာမျိုးဒါဆိုရင်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး practice ပါပဲပေါ့နော် practice ပါပဲပြီးလို့ရှိရင် practice လုပ်မယ်အဲ့ level တစ်ခုတော့နည်းနည်း cue ဆိုင်ပေါ့အရင်ခက်နေတဲ့ဟာကြီးတော့နားထောင်ရင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့စိတ်သက်တွေပဲကြာသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကို level နဲ့ကိုက်မယ်လို့ပြပြောတဲ့ဟာ ဟုတ်တယ်ဆရာ ပြောတဲ့ဟာမျိုးပဲအဲ့ကနေစပါနော် audio တစ်ခုတည်းကိုပဲဟိုလိုမျိုးထပ်ခါပြန်နားထောင်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်တာမျိုးလည်းအဆင်ပြေတယ်တပုတ်ပြီးတပုတ် တခုဆရာတပုတ်ကိုပဲလုံးဝအဲ့လိုထပ်ခါလုပ်ခိုင်း ဘုတ်ကပဲပထမတစ်ခေါက်မှာကိုဘယ်လောက်နားလဲလိုက်လဲပေါ့နော်ဒုတိယခေါက် ဟုတ် နားလဲလားမီနစ်အသစ်တွေရလိုက်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်လို့ရ ဟုတ် All right so let's go to number E is it a good idea to copy the habits of successful people that's a good idea to copy the habit of successful people what do you think ကဲအဲ့လိုကြာ ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အလေးအကျင့်တွေကို copy ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေတစ်ခုလား ကောင်းတဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့ဟာ do you think it's good or not so this yeah
ကောင်းတဲ့အကျင့်ပါဆရာ It is a good idea to It is copy the good habit of successful people because uh because it is for my life is important and then ဆရာလက်တွေ့အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ useful yeah, it's useful in real life or practical life. real life is useful in my real life Yes. Okay, we can copy their habits in real life and it can help us improve our life. improve our life Yeah. Okay. Okay. This one is not so difficult, so I'm gonna skip. So, here are some comments about the podcast. So there are 3 people, they comment about the podcast we listen. Can you read person A, what did he comment? The podcast is? the postcard is very interesting နောက်ကဟာရဖတ်မှာရှင် ဟုတ်တယ် But why are all these examples of business people in America? There are other successful people from other countries, artists and creative people, more women. I would like to know about Vivian. Vivian Sina. Vivian Sana, for example, what does she do every day on a normal day? We never read about her personal life. So this is his comment. This podcast is We very have interesting. 3 about my 1 to 3 မှာလည်းရှိတယ် so when I does not think that we can learn a lot from people's daily routines. So when ဒီလူကကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲ number 1မှာ တမီးခွန်းဟာ He does မ not တွေး think ဘူးစားဟုတ် မထင်ဘူးတော့ဗောနော် He does မ not ထင် think that we can learn a lot from people's daily routine. daily လူတွေ routines နေမှုဘဝကနေသိမှုရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလို့သူထင်တယ်ဗောနော် မ number 2 ထင်တာ number 2ရဲ့ comment ဘာပြောလဲ give Get information about the daily routine or another successful person okay get information ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့စဉ်တခြားအောင်မြင်နေတဲ့ဟာရဲ့နေ့စဉ် daily routine ကနေအချက်အလက်တွေရရှိရလို့ give ကပေးတာဒီလူကကြပေးတာ ပြီး ဗောနော် information ပေးတယ်ဘာပေးလဲဆို about the daily routine of another successful person another successful အခြာ person းအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ daily routine အကြောင်းကိုသူကပြောပြတယ် information ပေးတယ်ဗောနော်ဆိုဒီ3ခုတည်းကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတာရှာရမှာမလို့တရားကြတော့ once information about the daily routine of another successful person သူကကြတော့ဘာလို့ရှင်းတာ once ဆို လိုချင်တာ အခြားအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ information ကိုလိုချင်တာအဲ့ဆိုရင်ဒီ လိုချင်တာ A ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအဲ့3ခုတည်းကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲလိုချင်တာ C C ဘာလို့ C လို့ထင်တယ်ဘယ်နေရာမှာရှိ ဘာလို့လဲဆိုတော့ I would like to know about Vivian Sana ဟုတ်တယ် for example what does she do every day on a normal day ဒီတယောက်ကြောင်လို့ကျန်ဆိုဒီဟာက C ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနံပါတ်2ဖတ်ရအောင် B ဖတ်ရအောင် Warren Buffett Warren Buffett plays the ukulele ဆရာ ukulele ukulele Mm. Give me a break. This is not a reason for his success. I don't believe we can learn anything from this information. The only important thing is the way people think. ဆိုတော့အဲ့ဒီ comment ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ1 2 3နေရာ Does not think. မထင်ဘူးဆိုတော့ this is မထင်ဆရာက sorry ဒီဟာက3ပေါ့နော် 3ဖြစ် ဒီဟာကြတော့1 Yeah, one. okay another example is Jack Another example is just Dorsey of Twitter. He does the same things every day. He gets up 5 a.m. and meditates for 30 minutes, exercise, and then has his first coffee. On the weekend, he plays sports and he thinks about the next week. Like all the others in the postcard, he really successful. အဲ့ဒါကြတော့ number True ဖြစ်မှာဆရာ get information. is information yes okay ဒီမှာ bowl beyond the bowl ဆိုတာအဲ့ဒီအမဲရှယ်ထားတာပြောပါနော် ဟုတ်
ဒီစာရေးထဲမှာဘုလုပ်ထားတဲ့၃ကြောင်းကိုတစ်ချက်၄ကြောင်းပေါ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး The pocket The postcard is very interesting. For example, I don't I believe don't believe. another Another example is like all like all others the others. အဲ့မှာ given opinion ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် phrase တောင်းရမလဲ ကျန် opinion ဆိုထင်မြင်ချက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ opinion အကျဉ်း opinion ဆိုထင်မြင်ချက်ပြောတဲ့အခါပေါ့နော်ဘ ထ ယ် င်မြင် phrase ချက်က ဟုတ် opinion ပြောလဲ The podcast is very interesting. ဟုတ်တယ် အ အဲ့ ရ ဒါ င်စိတ်ဝင် သူ့ စား ရဲ့ opinion သက်သက်ပဲအခြားလူတွေအတွက် ဟုတ် interesting ဖြစ်ခြင်းမလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သက်သက်ပဲ so this is an opinion how about giving an example ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ် phrase တွေသုံးရအောင် example ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေးစ another example is for example လည်းရတယ်နော် for example ဟုတ် for example I another don't example believe ကရောဘာဖြစ်မလဲ I don't believe မယုံကြည်ဘူး opinion လား example လား မယုံကြည်ဘူးဆို opinion သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပဲဆရာယုံကြည်တာမယုံကြည် okay so ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် for example another ဟုတ် example comparing နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်じゃဘယ် နိုင် phrase ရှင် like all the others လားဆရာ ဟုတ်တယ်ရှားဟာတွေလိုပဲ ဟုတ် ရှားဟာတွေလိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတယ် correct so there are spelling mistakes in some of the words below correct mistake so ဒီမှာစလုံးပေါင်းတွေမှားနေတယ်တဲ့ပြင်ကြည့်ပါဦး believe ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ် believe ကမှားနေ be B E L B E L I E V E အကျန် ဟုတ်တယ်တရားရမှန်လား business people S I N E S business people မှန်နေစား okay exercise ရော H E R C S E exercise မှန်နေစား interaction ရော I N T R E S T I မှန်နေစား INTR ဖြစ်နေတယ်မှန်တယ်နော် အော်ဟုတ်တယ်မစား I N T E R S T I N G people ကရော people ကမှားနေစား P E O P L E ဖြစ် ပြီးရော okay personal P က S O N က personal မှန်နေစား really really က L တလုံးလုံးနဲ့ I E L L L Y ဖြစ် successful S U C C E S S F U L successful မှန်နေ no okay so here are some different categories of apps application so which one do you have on your phone and which one do you use every day why do you like them that's your okay so app category တွေပေါ့နော် software category ဥပမာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ social media ရှိမယ် communication games calendar education sports and leisure news music and podcasts videos and photos and video and health and fitness so these are the category so for example what apps do we have in social media category social media category မှာဘာ application တွေရှိလဲ what social media မှာဆို yeah communication games calendar no အဲ့ဒါ category အခြား category တွေဖြစ်သွားပြီလေ social media တွေ social မှာဘာ app တွေပါတယ် for example ဘာ app တွေလဲဆိုတော့ Facebook ပါတယ် Facebook Instagram Viber ပါတယ် Messenger ပါတယ် Viber Messenger they are not social media they are oh yes application Facebook ရယ်ဆိုတော့ WhatsApp Viber အဲ့ဒါ Gmail အဲ့ဒါလည်း social media မဟုတ်ဘူးနော် communication ဟုတ် communication နဲ့ ဟွာ ပါ လေးဆရာ Twitter Twitter Instagram Twitter ပါမယ် Instagram ပါမယ် Facebook ပါမယ် TikTok these are social media TikTok these are social media the ones you said like Viber Messenger they are what are they private လားဆရာ communication communication အော်ဟုတ် we talk we text we communicate so it's communication how about games what games do you know games I know ဘာ game မေးတာ ဆရာဟောတတဆောင်း PUB PUBG yeah Mobile Legend PUBG the game mobile legend အာ how about education what applications
do you know under the education category? education category education မှာဆိုရင်ဆရာဟိုပါမယ် YouTube ပါ YouTube. Okay, good. How about Zoom? It's also in education. Zoom ဟာ We use it for ဆရာ education. Teams ကရော Teams, Microsoft Teams. Teams ကဆရာအဲ့လိုပဲလေဆရာဒီ Like Zoom Zoom. လိုပဲလေ Just like ဟုတ် Zoom. Yeah. So it can also be in the education category. Correct. So we have like Sarah, you know, Sarah app. ဟာ Sarah Sarah app ဟုတ် for English. Wiki, we can practice English. So these are education apps. Wiki ဆရာပါ Wiki က speaking လေ့ကျင့်လို့ရတယ်လေကျွန်တော်တခါတော့ပြော ဟုတ် All right, so Wiki what do you have on your phone? Do you have social media apps? yes I Yeah. have Can you say all the category you have per category? Social media, ဆရာ Facebook ထက်တာမရှိဆရာဝါရှိတယ် I'm not asking you the apps name. I'm asking you the categories. Categories ဆိုတော့ကျတော့ဘယ်ကဏ္ဍတွေရှိလဲပေါ့နော် Social media ကဏ္ဍ communication ကဏ္ဍ game အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိလားဒီတွေကဘာတွေရှိလဲ ဒါဒီတရားဟာပဲ social media communication education photos and videos Photos and videos. Okay. That's all? health and fitness news and podcast news News. sports and leisure ဆရာ leisure ပါပြော Lisa ဆိုတာအားလက်ရှိန်လုပ်တဲ့ပြောနော် ဟုတ် Okay. So you have them also? You have health and fitness, music and podcast. yes Okay, good. So you have a lot of application and which app do you use every day? Which apps do you use every day? ဒါတစ်ခုပဲရွေးရမှာ No, you can say more than one. which as social media communication education music and podcast photos and video calendar Okay, good. So can you read That's all. what these four people, what do they use? And let's start from Leon. I want to. Leon, I want to practice English podcast when I'm on the bus to school. I need a fun, interesting app. So he needs an interesting app to learn vocabulary. Do you have any suggestions for that? Suggestion ပေးရမှာလဲ Yes. Suggestion ပေးရရင် He wants to practice vocabulary. So do you have any suggestions for that? Application, some practice slow myself. ဒါကောင်းအောင် I need a fun, interesting app. ရှာကောင်းတယ်လေ hmm? ဘယ်လိုဖြစ် သူကဘာလဲသူဘာလုပ်လဲသိရမလား ဆရာတူက English podcast ကို practice လုပ်ရှင် ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက် application လိုပါလေ app တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီ app ကို အဲ့ဆိုဆရာဒီဘက်ထဲက app ကိုပဲသူ့ကိုပြန်ပြီး suggestion ပေးပြရမှာ ဒီပါရဲ့ app မဟုတ်ကိုသိတဲ့ app ကိုပြရမှာ vocabulary ဆရာ practice လုပ်ပြီး suggestion ကခုနကဆရာ Sarah at and YouTube YouTube okay so how would you suggest how would you suggest you can use below so you can use the download and YouTube and then you use the Sarah app okay and practice you can do is practice you can practice in Sarah app in the app ဟုတ် and you can do is Friday in Sarah app ဟုတ် Susana I always forget what my homework is and when to do it. I need an app that helps me remember. so what app does she need to help her with her homework notebook လို့ notebook she needs an app
she needs an app not book app ကဘာ app လို့လဲဆို exercise လုပ်မယ်ဆိုရှင့် file ကိုပဲပြော no so I always forget what my homework yes သူအိ watch မ်က my ဘာရ homework နိုင်လဲမသိဘူး and want to do it ဘာပေးလိုက်လဲပြင်ဆင်လုပ်ရမလဲမေ့တတ်တယ်အဲဆိုတော့လိုတယ်ဆိုတော့ဘာသုံးလို့ရမလဲ she can use calendar right she can use calendar yes she can use calendar ရှင့် yeah အလံရောရလားတကယ်လို့မေ့တတ်တယ်ဆိုရင် yeah she can use reminder not alarm she can use reminder we use alarm only for waking up early. So she can use reminder like note and reminder. So she write a note in the app and she includes the time she has to do this. So it can remind her you need to do this. Yeah. So you can use a reminder and a note or a calendar. So you can say it like that. not only And Maria, when I take notes, Maria when I take notes in class my writing is terrible and the next day I can read it. Is there an app I can use to take notes quickly? yeah, to take notes. So she needs an app to take notes. သူကရေးရတယ်ဆိုပါ ရေးဖို့ဆိုရင် ဖတ် what တာ would you suggest? ဟောဖတ်တာလည်းမဖတ်တော့ချောက်ရေးရ I can read it So we have note app, right? Note in no bad note application. So ဟော so also note application yeah. So you can use note app you can use note app in take note quickly yes to take note quickly. Yeah. to take note quickly So you will not have problem with your writing because if you type in the phone, it's clear to read. So after taking notes in the app, you can read it clearly. Okay, David. David, I like to learn more about American culture. I love TV and movies. Is there a good app with lots of American shows? Yeah. So he wants American to watch shows, movies, American shows. So what can he use? Which app he can use? Twitter. Twitter. Did you say Yeah, Twitter နေလို့ရတယ် But okay, yeah, he can still watch TV shows. How about movies? For movies, what can he use? movies YouTube YouTube. Okay. Yeah, he can use Netflix လည်းရတယ်ဆရာ Netflix. movie အတွက်ဆို Netflix Yeah. Netflix is better if you like movies a lot. Yeah. So you can watch a lot of movies and TV shows on Netflix. Okay. Okay, that's it. So if you want to discuss, you want to so we are talking and you want to say something, discuss something, you guys I would like to talk about this. And these are some useful phrases. I find it hard. Do you know this phrase? What does this mean? I find it hard ရှာဖွေဖို့ခက်တာလေ ရှာဖို့ခက်တာလည်းပြောမှာဆိုထားပါတော့ကိုက vocabulary လေ့ကျင့်ရတာခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် I find it hard to I practice find it hard to vocabulary vocabulary ခက်ခဲတာပေါ့နော်ရှာတာမဟုတ် hard ဟုတ် တကူခက်ခဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လား I find it hard to watch movie for free အဲဆိုရင်စကားတွေ free ကြည့်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စကားတွေ so I find it hard to watch movie for free can you recommend me some apps where I can watch for free so I find it hard ကိုမှခက်ခဲရှိတယ် so is there an app I can use to so and use is there an app တစ်ခုခုရှိလား I can use to practice vocabulary လေ့ကျင့်ဖို့ app တစ်ခု oh yeah why do you like it discuss လုပ်မှာဆိုမေးခွန်းလည်းပါတယ် why do you like it decide ကကြတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကို
ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆို my advice is ငါအကြံပေးချင်တာတော့ဒါလေးပေါ့နော် so let's choose this app ဒီဟာလေးရွေးကြမယ် because ဘာလို့လဲ okay present ကကြတော့ဒီဟာအကြောင်းပြောပြအောင်နော် we think this is great this is helpful this is a fun app we like this app because so yeah so the last thing I want you to do is to answer to this question think about the apps you would like to help you study English so what apps would you yeah what apps would you have in mind for you to study English အဲ့တစ်ခုရှိနေ Hmm? အဲ့ဒီ economy လေးစာတင်လေ့လာတာဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးနေတဲ့ zone ကိုပြောလို့ရတယ် အကုန်ပြောလို့ရတယ် BBC ဆရာ BBC Learning English အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ် I would like to help you study English for အတည်ကြီးကုန်ပြောပြရမယ် ဟုတ်တယ် so which I apps would like to help you study English have someone ဟုတ်တော့လေဒါကြကိုယ့်အမေကလေ what help apps would you like to help you study English I wow would like to help my study English I would like to have ဘယ်မေးခွန်းကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ဘယ် app တွေသုံးချင်တယ်လို့မေးတာလေအဲကြတော့မေးခွန်းကြီးတောင်းနေကြမလို့ so I want to have also I I want to you have I would like to have yeah I would like to have or I would like to use BBC Learning Zoom and blah blah some YouTube that's all your Netflix Netflix yes that's all okay so how will you use Netflix to study English to help you study English for example တော့ short ဟာလေးနားထောင်တာလေးဆရာ English မြန်မာတိုက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ English တိုက်တယ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို try ပြောကြည့်မြန်မာလိုတွေပြော I'm choose listening I'm choose in Netflix app Netflix for reading for reading and listening okay all right it's a short video လေး so ဆရာအဲ့လိုကြဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြဘယ်လိုအပြည့်ဆောင်ပြော so my question is how will you use Netflix to study English and what's your answer ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆရာ Netflix သုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာမလဲ ဟုတ် so Netflix သုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလဲ what skill do you get from watching Netflix like so if you do listen to the actors so you get listening skill and if you read the subtitles in English so you also reading in English right so this is how you practice it if you read and listen yes. you learn listening reading and also phrases there are some phrases because those English speaking movies the phrases they use are what people use in real life because they just speak like people so you can learn phrases you can learn you can practice listening and reading as well by putting subtitle in English but if you use Burmese subtitle it's not helpful for reading it's not have English title only yeah so this is how we can learn English by watching movies right we can practice reading listening we can even take notes if there is some yes that we want to learn
this is new for us. We can take a note and try to remember and then use it in the class or use it when you speak English. So you have a new vocabulary or a phrase, right? ဆရာဟိုလိုလေ listening နားထောင်လိုက်ဆရာတခြားဟိုလိုကြည့်လိုက်တယ်အရင် listening နားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကြားရတဲ့ဟာကိုအရင်ချရေးလိုက်တယ်ဆရာချရေးပြီးမှအဲ့ဒီရဲ့စလုံးတွေကိုဘယ်လောက်နားလဲလဲဆိုအဲ့လိုပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆရာရတယ် ရတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဟိုပုံသေး ဟု ကြီး တ် ပဲလို့မရဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြည့်တခုခုအမှန်တော့ကျွန်တော် suggestion ကကျတော့ language နဲ့ပတ်သက်လာရင်တခုခုလုပ်နေရောပဲရတယ်ဘာပဲလုပ်လို့